Tov, Erev Tov, Yom Tov, good day, good evening, whatever you like. Lo vayom v'lo v'layla. This is a shir that's neither day nor night. And we have Har Chavrusa in Eretz Yisrael, Reb Tzvi. And I just want to say, the Har Tzion Tieh Pleta. Is it true that you're still in Har Tzion, or have you left? You parked at Har Tzion? No, right now I'm actually, if I can show you the sign. Can you see the sign? Yes, now I can see the sign. Yes. See, it says Har Tzion. Okay, there we are. Har Tzion, you've seen it. Here we are. Wherever you are all in Har Tzion. Yes, a few new additions. What are your few new additions? I can show you over here if you can see inside my car. Okay. I don't know if you can see. Can you see what I'm pointing at? It looks like you have a microphone. Here we are. This is a new stand for the phone. Oh, wow. It goes into the coffee cup place down here. In other words, and it sits here. I'm drinking coffee while we're talking. The phone is in that's the new edition. Very nice. You don't have to hold it. Nice thermos. A thermos. It's a thermos for a coffee cup. I just got it yesterday. I bought it on Amazon, and it's very, very nice. So that goes in one, and this thing goes out. Now you'll be able to use this. We won't have to have any bring them down gadget telephones any longer, because this is a steady gadget. It's in the cup holder, and it'll hold the phone, and you'll be able to have broadcast free of bring them down. I hope so. Oh, no, that means there's no tachana, no nefilas apayim at all during our shir. That's very good to know. Exactly. Okay. Exactly. I just wanted, I need what's the shiur, and by giving you a hand, handing it to you. And yeah, she steals my thunder, because today is not only Yud Dalet Sivan, it's also the anniversary of Pesach Sheni. It's also the anniversary of Pesach. It's also the anniversary of Purim. All many Yud Daleds, and then we even go back to Tu B'Shvat. That's how many Yud Daleds we go back. So I have to hand it to you. We've got it to the 14th day of Sivan, and so now you've included the Rambam as well. That's right. Yad HaChazaka, the Mishnah Torah, and the Rambam, all the Yads. Anyway, Shel Yad, and you have your tefillin on, even though you took it off. Shel Yad. Reb Chaim Volozhin. Today is the yahrzeit Reb Chaim, which is Balei Musar. They say Haya Pam Haya Vikuach Im Lilmod Musar Mitoch Torah. As built in right over here, when we talk about the yahrzeit Reb Chaim of Volozhin, we also are being Mekadesh. We're learning Torah and the yahrzeit and Musar at the same time. It's also the yahrzeit of Moshe ben Pinchas Horowitz. We'll talk about him. He's a different type of Boston Rebbe. We'll talk about him. You know something about the idea of Boston. We know you know Boston, but this is Boston in New York. I want you to know we had the Bostoner in Long Island, Rav Yaakov Horowitz. So the Boston is not necessarily in Boston. There's Boston in Israel, as far as I know. The Bostoner Rebbe in Israel. Ruch Hashem. There's two. There's actually two. There's Meir. Meir is the Rebbe's son. And Pinchas. So he's in Har. No. Meir. No. Meir. Pinchas was he's a Chuster. Yeah, he was a Chuster in Brooklyn. Now in Brooklyn, but Meir moved to Israel many, many years ago, so he's the Bostoner Rebbe in Har Nof. Right. And even though Naftali, who's the Dayan, he runs the shul in Boston, he also has a kehila that he started in Beitar. Wow. So there's a Bostoner kehila. So you're telling me Boston is in Har Nof and in Beitar. And also we know in Boston and in Lawrence. So I'm telling you, don't ever think that you know of his place, that it's going to be there. Boston could be anywhere. Sheteda. Boston's a kamo, Havdil, Ha'oren Kodesh. It can travel. And have
have Torah will travel. As this is what we're doing. What? Oh, I'm sorry. My wife just pointed out. I'm covering myself. Today is also the yahrzeit of Yaakov Yeshurun Yisrael ben Baruch Reuben. We're going to talk about him, but and we want to start the shir by wishing everybody refuah shlema Arya Leib ben Chai Toba. That's Tuba. You are Nisim ben Ofra, Michal ben Naomi Sarah, Pesach Yosef ben Hinda, and we got an update yesterday on Pesach Kron. Baruch Hashem, he's actually giving talks to graduations. Aaron Tzvi ben Nachama, Binyamin ben Daniel Margalis, Chaim Daniel ben Hodaya, Yisrael ben Inbal Esther, Ashira Ruth by Rivka, Barak ben Tamar, Pinchas Daniel ben Sarah, Yair ben Rachalea, and Moshe ben Freda Leah. Refuah Shlema B'Karov, Zivug, Shalom ben Bela. Amen, amen. Zivug Noah did. I didn't see Gamliel. Okay, Shmuel, we have to check him out. Shalom, Shmuel is a member of our group. Tell us, we want to know with bated breath. Shalom ben Bela, Yehudis bas Chana Rachel, and Yaakov ben Rus. What's happening? That's that Bidiyuk. What's happening? What's up? What's up? Makoreh. Rachel Yaakov ben Rus, Yisrael Nisim ben Rachel Zivug Noah. So we want to, of course, say our Tehillim, and today it's with awe. It's with Ayin Aleph, with awe, that we say today's Perek, which is not as long as the other Perek. Well, let's see. I think It's long, but not as long as Sabbath test. well, it's only Chav Daled Psukim. Here we go. מבטחי מנורי דעתם מחסיות ימלאתי תהילתך כל היום תפארתך אל תשליכני. Rega. I hit the wrong button there, but I wanted to sing Al Tashlicheni. One second. Huh? I have to. I forgot to make a certain call. I'll be right back. Okay, here we go. We'll again. Here we go. I know exactly. Tzvi calls his Rebbitzin every day, which is a tremendous thing. And let's see if we might have to repeat until we get to the point. We're going to do a little backtrack and tail him. Here we go. We're getting up to there, right? Al tashlichenu. Isn't there? No, I think there's another name. No. There's no al tashlichenu le'ezikna? Come on, Tzvi. You don't remember? No. Al No, tashlichenu. there's the other one is Al Tashlichenu. Ni. but that's not a Ziknecha. Okay, which one is that, by the way? Al Tashlichenu. That's Dveikus. That's Dveikus. Okay, Milfonecha. Dveikus. Okay, we get the idea. We'll go right. Leiv Tahor. Okay. Leiv Tahor. La 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 la. La 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 la. Al tashlichenu milfonecha ruach kodshecha al
תיקח ממני. Okay, so we got the right beginning, and let's say we're up to the next pasuk. Wrong words. Ki amru. Ki ema Elohim al tirchak mimeni hay lezrasi kushali tuchapach lima mevakshim vata yitanya kuyuli safti al kol kihiloshecha כי לא ידעת סבירות, לא לגבורות, אלוהים אזכיר צדקתך לבדך, אלוהים נתן רתנו אגיד על נפלותיך, וגם עד זקנה ושיבה אלוהים. אל תעזבני, אל תגיד שמך לדאוג לכל יבוא גבורותיך. צדקה של אלוהים עד מה? אשר עשית גדולות אלוהים, מי כמוך, אשר השלם צרות רבות ורעות תשוב חיינו, ותרומות הארץ תשוב תעלינו. חרב גדולות תשוב כאן, גם אני אותך, כל נבר עמיתך, וזמרו לך בחינות, קדוש ישראל, תרני מצוותי, כי יזמרו לך, בנפשי אשר פדית. גם לשוני כל היום תגע פסיקותך, כי מבקשי אותי. Okay, ביידיש, B'cha Hashem Chasisi, in der Rebbeinu Shalom, Bashitz ich mint. Bashitz ich mich. What's meant Bashitz? What do you think Bashitz is? Chasisi. To find shelter. Okay, it says to protect. Bashitz. Okay, Al Evosha Leolam. Ich will mit mir mich nicht schämen. Kein Mo. Sounds like Moshe Chabusha. That's right. Weil ich bin sicher, als Hashem Yisborach wird mir helfen. In other words, we should never be embarrassed. We should never be downtrodden, because Hashem will always come to our help. Kitzitchascha tatzileni mit dein Gerechtigkeit seit mich mitzmatzil usvalteni. And this is where I looked it up and I couldn't get with the right. It did not have a translation. Retta mich, reish ayin tes ayin. I would think you saved me. To falteni is retta mich, and it just, when I Googled it, it just did not come up with a translation. But then it says, Hatei Elias Necha, Baig Ein, Beis Yud Yud Gimel, Aleph Yud Yud Nun, Bag Ein, not, you don't beg. Bag Ein is to bend over me. And Hatei Eli. Bag Ein. Bug off, right. Go away. Oyer Sumir, mein Tfila, Bag Ein Dein, Oyer mein Tfila, Oshieni, und helf mir. Achenu, Kol Beis Yisrael, Achenu, Kol Beis Yisrael, Hanasonim B'tzara, B'tzara Uva, Shivya, Omdim Ben Bayam, Hu Ben Bayabasha. Hamakom Rachem Aleim Yosiem Mitzara Lerevacha Umafela Ora Umishiba Legaula Hashta Bagola Uvisman Kariv. V'nomar Amen. Reb Chaim of Halloshen, Ben Yitzchak, in parentheses, Shmayahu brings Chaim Ishkovitz, Nolad B'Volozhin, which is near 75 kilometers from Minsk. And Elev Shramot Arbim V'Tesha B'Yom Bo Nisraf Hager Tzedek Reb Avraham ben Avraham Al Kiddush Hashem.
the famous, on the day that Reb Chaim Volozhin was born, the Ger HaTzedek, Avram ben Avram, was burnt on the stake. V'niftar b'yom Yud Aleph Sivan, and he was niftar Reb Chaim Volozhin on El Shmonot Isrim 1821 on Yud Aleph Sivan Shezeh Hayom. Al Dvar Holot. Did you ever hear about the legend of the Ger Tzedek? Let me hear again. We're always good to hear the legend again. So I heard this from Rabbi Soloveitchik many years ago from Yeshaber. הוא אמר שיש את הסיפור של הגר צדק, זה כולם יודעים שסופרו אותו. גם לא ידעתי, רק לפני הרבה שנים, אבל בהתחלה לא ידעתי שהיסוד השורש והאבוידו הוא הגיע... הרב הורוביץ. קוראים לו הורוביץ? אני חושב, יסוד ושורש העבודה. נו, נעדכן את זה. כן, אז הוא הגיע ודחף את עצמו עד שהוא הגיע ממש קרוב, שהוא היה יכול לשמוע את הברכה שהוא אמר, שהוא רצחו אותו על קידוש השם. אז הגר צדק אמר ברכה, והיסוד השורש שלו היה שם לענו שונא. זה גם כן, זה ידוע, אבל מה שסולובייצ'יק אמר שיש לג'נד, אגדה של גר צדק, והוא אמר שהלילה לפני שהוציאו אותו להרג, אז הגאון מווילנה בא לבקר אותו בכלא. שמעת את זה פעם? אני חושב ששמעתי, אבל תגיד עוד פעם. אז הגאון מווילנה הגיע והכניסו אותו לדבר איתו, זה הלילה לפני שהוציאו אותו להרג, והוא מצא את הגר צדק, והגר צדק הוא בכה. אז הגאון אמר לו, למה אתה בוכה בגלל שאתה מפחד? אז הוא אומר, לא, אני לא מפחד. אז הוא אומר, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני בוכה בגלל שאני גר. אז אני גר, אז אין לי עבר, כי אני גר. עכשיו שירגו אותי, אז אין לי עתיד. אז אין לי עבר ואין לי עתיד. אז הגאון אמר לו, שכתוב בישעיהו, נביא ישעיהו אומר שאני ראשון ואני האחרון. אני ראשון ואני האחרון, אני אב למי שאין לו אב, ואני בן למי שאין לו בן. אז הגר צדק אמר לו, רבי ניחמתני. Nichantani. Wow, it's beautiful. יפה מאוד. And that you heard that, and you still remember it from your Yeshaber. Like it was yesterday. Wow. Well, anyway, yesterday, Yishakoach. My Rebbitzin says Yishakoach. Yud Dalit Sivan, which is not yesterday, it's today. And Al Dvar Holadeto Misaprim Shel Aviv Rav Yitzchak Sheyah Parnasa Kila Haya Shas Bebayis Mikol Sviva Ba'u Lebeito La'ayin B'Gemara Bein Habayim Hayo Le'itim Krovot Gam Ha'ir Rav Ha'ir Bal Hashagas Aryeh Ubahakara Tova Beirach Et Bal Abayit Ve'ishto Rivka Bat Rab Yosef Rappaport Rabba Shel Piest Be'Belaros Sheyulad Lahem Ben Sheafitz et limud hashas bein b'nei Yisrael. Mida keneged mida. You let me learn from your Gemaras, from your Sfarim, and you will eventually have children that would also. Ani choshev shezeh skula. Skula, the zara shel kayama, shekol echad sheyeh Sfarim shelo yeh patuch kasifriya. אני מכיר את הסיפור. ממי לקח את הגמרא? את השגס לקח את זה מהאבא של רב יצחק, האבא של רב חיים וולוז'ין. כן, אני שמעתי את הסיפור הזה גם מרב סולובייצ'יק. אני אגיד, זה מעניין, כי אני זוכר את זה טוב, הוא סיפר על השגס אריה. השגס אריה היה אני מרוד. הוא היה אני מרות, לא היה לו זה, הוא היה רב
של קהילה, אבל ממש אני מרוד. אז הוא הגיע אז היה מושג של שבע טובי העיר. כן. שניהלו את השטטל. אז הוא בא לשבע טובי העיר, והוא ביקש שיגדיל קצת את המשכורת שלו, בגלל שפשוט הוא לא מסתדר. ממש אני מרוד היה. אז אמרו לו שיחזור אחרי שבוע. והוא חזר אחרי שבוע, ואמרו לו, הוא אמר להם, נו רבוי סי, מה החלטתם? אז אמרו, אנחנו מצטערים מאוד, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז הוא אומר, למה? הוא אומר, היה ממש דחוק מאוד. אז אמרו לו שבדקנו באמצע השבוע לראות כמה אתה לומד בלילה, ואצלך הבית היה חשוך, ולכן אתה לא לומד מספיק. אמרו לשגסאי שלא לומד מספיק. אז הסולצ'ק אמר שלמה לא היה שוך בלילה, בגלל היה כל כך עני, עם עין, עני, שקופסת נרות היה לוקסוס. מי שהיה לו ש"ס וקופסת נרות, אז הוא היה ממש עשיר. אז לא היה לו, אז הוא אמר, אני אגיד לך את האמת, אני חיפשתי כמה פעמים, אני לא מצאתי, ושמעתי את זה ממנו, אז בוודאי זה כתוב. הוא אמר שהשגסאי כותב באיזה מקום, שהלילה אז זה ט"ו, זאת אומרת זה אמצע החודש, ואני אצליח, אני יכול להמשיך או להאריך בכתיבה, הוא יכול... אור הלבנה. לכתוב. בגלל שהוא כתב, לא היה חשמל, אז כיוון שהיה אור הלבנה, הוא היה יכול להמשיך לכתוב, אבל שזה היה מאוחר. עכשיו, לכן, אתה מבין, לא היה לו, הוא היה כל כך עני מרוד, לא היה לו שום דבר, לא היה לו ש"ס, לא היה שום דבר, אז היה לוקח מהגביר הזה, מאבא של חיים הלשון, היה לו ש"ס, אז היה לוקח מסכת אחד, ואחר כך מחזיר את זה ולוקח עוד ספר. זה מה שהוא אמר את זה, הוא שנתן לו בסוף, אני חושב שהוא למד, יכול להיות שאני מבלבל כאן, אני חושב שהוא למד בחברוסה, ואשתו של רב חיים של אבא של רב חיים ולושנה, היא עמדה ללדת ולא הפריעה לבעלה שלמד בחברוסה. עד אחרי שהוא למד, אחרי שהוא סיים ללמוד, אז היא אמרה שהיא מהר צריכה ללדת, והיא ילדה. ורב שגסאי נתן את הברכה. את הברכה, שבזכות זה שיהיה להם, כל הילדים יהיו תלמידי חכמים, והיו להם 5 ילדים, וכולם היו תלמידי חכמים. זה שמעתי מרב. רב שמריהו, אתה שומע? אצלי מוסיף ממה שכתבת. אתה, איך אומרים, הרוח, inspiration, שנגיד את כל הדברי הזה. רב חיים למד בהסמוד המופלגת, למד אצל רב שגסאי, ואצל רב רפואה לכהן בעל תורס יחותיאל. כשהיה בן 19 נסע לווילנה, התקשר להגר"א, ביחד עם שני אחיו, רב זלמן ורב שמחה, והיה לתלמידו המובהק. בני הגר"א מכתירים את רב חיים ולוז'ין כראש ראשון, ובחיר תלמידי הגר"א. רב חיים כתב ברוב עוונותיו, שמעתי שנקרא עליי לאמור שאני תלמידו של הגר"א, והייתי חובה לעצמי להודיע בישראל נאמנה, שחלילה לי לפגום בכבוד הרב רבנו הגדול וקדוש, ואיך ארים פניי כחלמיש ולא אבוש להיקרא בשם תלמידו, אחר שלא זכיתי לקבל מהודו אף מקצתו, וגם להגיע את רבנו הגדול לא זכיתי, כי לא ישוער ולא יומן גודל יגעת רבנו. What humility! He said, I can't be called the Talmud of him. Who could ever be called the Talmud of the Gra? Reb Chaim יסד בשנת 1803 את ישיבת וולוז'ין. הוא היה הראשון שהתקין נבל ילכו בני הישיבה לאכול יומים, קסט, כמקובל בשאר הישיבות, אלא התקין חדר אוכל בישיבה. כל כך התקשר רב חיים לישיבה,
שגם שנכבדי קהילת וילנה באו לפניו שקבל עליו רבונות וילנה, סירב. והסביר כי את קורות הישיבה וספסליה ניתן להעביר ממקום למקום, אבל את קורי החביש, like a spider web, אי אפשר להעביר בשום דרך. ודווקא לזה דומה הישיבה בעדיינותה. אי אפשר להעביר בלי לסכן את קיומה. דוגמה עד היכן הגיע דאגתו לתלמידים, פעם הזמין רב חיים מן הסנדלר, מגפיים גדולים, כדרך שנועלים, I have them, fisherman boots, כדרך שנועלים העיקרים, not fishermen, he said the farmer boots, בני ביתו תמו ולא הבינו, עד שחורף יורד שלג כבד, אז מצאו את רב חיים לפני שבאו להתפלל שחרית, כשהוא מבוסס בשלג העמוק. He would actually plow, what's the word? He would step into the snow and in that way make a path for his talmidim. שאלו אותו מה הוא עושה ואמר, כובש אני דרך לבני הישיבה המשכנים. הרב חיים היו אומרים, אבי הישיבות בליטא. אחרי פטירתו ניהל בנו רב יצחק את הישיבה. ביתו של רב יצחק נישא לרב נפתלי צבי ברלין, בנציב, הנשיא, בדיוק. מי חיבר, מהו מחיבר רב חיים ולוז'ין? את חוט המשולש נפש החיים. כולם מכירים, רב חיים ולוז'ין, נפש החיים is a very important sefer, ורוח חיים is on פרקי אבוס. היה רודף שלום. לא פעם השפיל עצמו רב חיים ללכת לבתים של אנשים מתקוטטים לעשות שלום ביניהם. כשהעירו לו קרוביו שזה לא לפי כבודו, הוא אמר, חז"ל אמרו ביומא נ"ג, המספלל צורך שיפציע 3 פסיעות לאחריו, ואחר כך ייתן שלום. אדם מישראל מחויב לפסוע כמה פסיעות לאחריו, כדי להשכין שלום בין איש לרעהו. אוקיי, היום זה גם כן היורצייט של משה בן פנחס הורוביץ. Moshe, I have to depart. I'm going to walk again in Gan Sakar. איך היה? Mitsuyan. אתה I strongly suggest everybody should come to Gan Sakar to do the halicha in the morning after Vasikin. שתי שאלות. כמה הספקת במשנייס? הספקתי לפי הליכה. Okay, that's a good way to determine, you know, like what is Pnei Shamayim Ma'adim, what is considered, Ma'ariv, it depends, Shloshet Revei, meal. And then the second question is, did you see any Shidduchim at that time? I don't think that early in the morning they make Shidduchim. But anyway, Gansak. Actually, there are Shidduchim there, but they're married already. Okay, Baruch Hashem. A lot of couples walk there. Very nice. Mukdam Boker. Okay, so אני מאחל לך. המילה ביידיש זה, רגע, אני שכחתי את זה, Ibegedreit, okay. Aber jetzt hat verdenkt, weil ich war Scheile, לפני שאתה יוצא, אמרת שכתבת כמה מילים ביידיש. אז אני אבקש, איזה מילים יש לך בשבילנו? זהו. Ibegedreit. Ibegedreit זה המילה... מה פירוש Ibegedreit? Ibegedreit? Upside down. Upside down. Verkehrt. Verkehrte. Ibegedreit. Okay, so I wonder what's the... verkehrt and upside down, Verkehrt means the opposite. Okay, you're right. Ibegedreit means upside down. Upside down. עכשיו יש עוד מילה, שזו מילה מעניינת, בגלל שיש לו כמה מובנים. המילה זה דרפר. אני חושב אמרנו את זה. דרפר. To me, that's therefore. Yeah, sometimes it means therefore. I think, sometimes it means therefore, and sometimes it means it. Like it's one is weil sie regent, therefore habe ich Hashirim. Therefore I have an umbrella. Because it's raining, therefore I have an umbrella. But sometimes, if it's at the end of a sentence like this, was hast du schon getan, derfahr? So why did you do this? It? Why did you do this? Derfahr? It
trying to get it here. It's not letting me see what it is. Okay. But anyway, listen. I don't want you to walk there far. What have you already done for it? Here. Was hast du schon getan Therefore, for it. Listen, I don't want you to go. I want you to enjoy your walk, and you shouldn't go there too far. And I wish you Chaim Tovim. Chaim Tovim, תראה את הצדיק, כי הוא לא מסתכל בפלאפון. Okay, you see that? That was beautiful. Moshe. I wanted to tell him. I wanted him to say hello. לא מסתכל. Lo mistakel. You see that? You see that? Baruch Hashem. Ashreichem Yisrael. We do have tzaddikim. Okay, let's see. Till tomorrow. Chaim Tovim. Chaim Tovim. So we were talking. Gesund. So we were talking about. It's already past 30 minutes. Elf Shamo v'Teisha ve'Elf Shamo Esrim Shmonim ve'Arba who niftar lama b'Yeshivat Eretz Yisrael Poland v'Hungaria ve'Elf Shamo Arba'im Higer leWilliamsburg ve'Achakach the Crown Heights ve'Achakach leBoropach who Yisei Talmud Torah v'Yeshiva Darchi Noam Haflo the Boston Rebbe of New York Nona Kamalchin, he was known as a composer a great speaker. Agam Keni Yaakov Yisrael Yeshurim ben Baruch Rubin שנולד ב-1885 ונפטר ב-1944 היה Admor Misolitza. The far Rockaway, there was the Rabbi Rubin. That's the same name. And you remember the Shtibel? Solitzer, where Bensie's father's Levaya was. Okay, but I'm just saying that is the Rab Rubin, and it says Rab Rubin is the Solitzer. And we see from Romania, Nebuch hu nirtzach be'Auschwitz, v'hayom Yudalit Sivan, 1944. Hashem Yinkom Damo. Hayom anachnu matchilim perek chav dalid, yivor she'af misha hayalaku b'shmira piv chelik gadol mimei amav. Even if a person was afflicted with lashon hara, it's affliction. Im kol ze yitchazek b'yom ha'torim. He should try to overcome it in his later days. V'da'od. Shafilu im lo shamar piv v'lashono idam v'idanim. We are now in the Shmiras Halashon Chelek Sheni, beginning the 24th parak. Said a person who has significant amount of time lo shamar piv mikol makom yichazek atzmo kol ponim ad lahabo bi'eter hayomim sheyach yaya oto Hashem yisborach. Should ask Hashem to help him to change his way. Shelo yemekukolim. L'mad zadavar zoman. How is this compared? Li'isha sachar shomel lishmor karmo b'chol yomei kayitz. Person hired someone to watch over his garden during the summer months. Upasha amushomer lo shomei zacharoshim. And the shomer did not watch. Umachmat neharasa keramod. And the vineyard was damaged greatly. Sheparso ganav et gedera v'ganvu harbe min hakerem. The thieves went into the wine garden and then stole vineyard and stole all the grapes. Does that mean that the Balabayas, because it was broken into, should abandon the vineyard and let it be trampled by beasts? Adarabah. Who mosif atashmira al shmiraso mataken igdero v'nosen einav libo. Because it was broken into, he will increase his shmira. Shelo yavad afilu priyachad, so that he would not even lose one fruit. Kena dorezeh mamish. So it is to us. K'moshe kasav v'mishlei. I'll stay ish atzel avarti v'alkerem adam chaser lev hinei Allah chulo kimshonim kasupana cholim. A person who's lazy, the thistles and thorns, the keter avanav neraso, and his gate, his fence is broken. V'atzasa linyan karmo, and what is he to advise him? Sheitakin gedero, that he should fix his fence. V'yakam kimshonim v'charolim, and he should get rid of the thorns and thistles. V'yasim eino alav shelo yitaswa od charolim alav, that they should put extra watch, that they should not be any more thorns. Gam kein tikuna al haba. So it is with man. Sheyasel atzmo gedorim. A person should set up fences. Sheyarchit atzmo mechaburat anashim shelo yedaber odo shum ish. A person should learn not to talk about anybody else. L'misha kilka b'shonosh checherva v'givlo. Whoever be damaged, and whoever you damage by talking against him and disgracing him, you should go out of your way to appease him. And the rest of his days he should watch his mouth.
that his speech should only be with holy speech, divrei Torah, levad ma shetzorich ledaber achrok leparnasa, except when it comes to business. So okay, so at those points you could not talk divrei Torah, you talk business. Az yuchal omer asmo, if a person spends the rest of his time with the kedusha, ashrei ziknoso shekipro yaldu leilu. Listen to that. Ashrei ziknoso, happy, worthy is praiseworthy is his old age. Shekipro, that it atones yaldu teino, atoned for his youth. And with that, ani machel ukam chayim tovim, yom tov.